13th Hadith Ashar. 13th lesson. Ad-Darsul Salisa Ashar. We read before how we use hada for singular, hadani for dual, and haulai for plural. Haulai isme ishara for plural, and hadihi for singular feminine, hatani for dual feminine, and haulai for plural masculine and feminine. So in this lesson we use plural, like how to point out to a plural thing. Before we used to ask like man hadal fata tawilu, man hadal fata tawilu ya aliyu. But now man haula il fityatu tibalu ya aliyu. Al-Fityatu is plural of Fatah. Al-Fityatu is plural of, what's the meaning of Fatah? Young man, young boy, young person. And At-Tiwalu is plural of Tawil. At-Tiwalu is plural of Tawil. At-Tiwalu is plural of Tawil. So Al-Fityatu was plural, so At-Tiwalu will be plural. Why? Because both of them they are Mawsuf Sifat. They are Mawsuf Sifat. Al-Fityatu is plural, At-Tiwalu is plural. Al-Fityatu has Alif Lam, At-Tiwalu has Alif Lam. Al-Fityatu is masculine and At-Tiwalu is masculine. Al-Fityatu is masculine. Why? Because its singular is masculine. Al-Fityatu singular is masculine. Al-Fatah is masculine. So Al-Fityatu is masculine. Like doesn't matter whether it has ta or no. We will look at the singular of that Al-Fityatu. And also Al-Fityatu is marfu and At-Tiwalu is marfu. Marfu, it has pesh on. And both have alif lam. Man haula al-fityatu At-Tiwalu ya aliyu. Who are these long, tall? Who are these tall, young people? Ya aliyu, oh Ali. Who are these tall people? Ya aliyu. Next one. Hum tullabun judadun. Hum tullabun. Huwa huma hum. Third one. Jama mudhakkar ghaib. Jama mudhakkar ghaib. Yani plural, masculine, third person. Hum tullabun judadun. Judadun is plural of jadidun. Judadun is plural of jadidun. Tullabun is plural of talibun. ये याद करना है. तालिबुन स्टूडेंट, तुल्लाबुन स्टूडेंट्स, जदीदुन न्यू, जुदूदुन न्यू यानी प्लूरल. हम तुल्लाबुन जुदूदुन they are new students. हम तुल्लाबुन जुदूदुन they are new students. जी. मिन अयना हुम, मिन अयना हुआ, मिन अयना हुम. मिन अयना हुआ where are he from? Min aina hum, where are they from? Where are they from? Hum min America, they are from America. Ahum zumalauka. Ahum zumala is plural of zameen. Zumala is plural of zameen. Are they colleagues? Are they zumalauka are they your colleagues? Are they your colleagues or friend or class fellows? Naam, hum zumalai. Yes, they are my colleagues. Hum fi fasli. They are in classes. Fi fasli, in my classroom. They are in my classroom. Ahum mujtahiduna. Are they hardworking?
Are they hard working? Mujtahidun for singular and mujtahiduna is plural. Mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna. Say mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna. Mujtahidatun, mujtahidatani, mujtahidatatun. Datun, mujtahi, mujtahidatun, mujtahidatun. Mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna, mujtahidatun, mujtahidatani, mujtahidatun. Mujtahidun for singular masculine, mujtahidani for dual masculine, mujtahiduna for plural masculine. Mujtahidatun for singular feminine, mujtahidatani for dual feminine, mujtahidatun. Yeah. Ahum mujtahiduna, they are hard working. They are hard working. Are they hard working? Naam, hum mujtahiduna. Yes, they are hard working. Ma asma'uhum. Yeah, ism is singular, asma is plural. Ism is singular, asma is plural. Now you have to memorize the plural of every single word. So ism singular, asma plural. Ism singular, asma. Tawil, tawil singular, tiwal. What are you asking? I just try again. Sama. It's asma, it's not sama. Ma asma'uhum. What are their name? What are their name? Asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Musa wa Abdullah. Their names are Yasir, Zakariya, and Musa and Abdullah. Waman haula rijalul qisaru. Qasir, qisar. Qasir, short. Qisar, shorts. यानी plural उसकी क्या होगी? हाँ. Waman haula rajul singular, rijal plural. Waman haula rijalul qisaru. And who are these? And who are these short men? And who are these short men? Rajul man, rijal man. Hum hujjajun, they are haji. They are haji. Min aina hum? Can you erase this one? All of. If you need anything, then otherwise. याद हो गया हुआ हुआ हूँ ये गर्दाने लीव दीज वन वाहिद मदद कर रहे चलो सारा उठा Tiwalun, yeah. Tiwalun is on the pattern of fi'alun. Fi'alun. Similarly, tiwalun, qisarun. Qisarun. Qisarun is also on the pattern of fi'alun. Fi'alun. Like some plurals will be on the pattern of fi'alun. So fi'alun, tiwalun, same. And fi'alun, qisarun, same. और क्या है? Rijalun. Rijalun is also on the pattern of fi'alun. Rijalun, qisarun, rijalun.
Rijalun is plural of rajulun. Qisarun is plural of qasirun. Tiwalun is plural of tawilun. Hujjajun. Rijalun. Huh? Hujjajun. Hujjatun is not. Hujjajun. Hujjatun is on pattern of fu'alun. Hujjatun. Tullabun. Tullabun is plural of talibun. So there are जमस पैटर्न यानी उनको याद करना पड़ता है कि ये इस पैटर्न पर है यानी फ़िआलुन के पैटर्न पर होगी या फ़ुआलुन के पैटर्न पर होगी फ़ुआलुन फ़ुआलुन लाइक हुज्जाजुन इज प्लूरल ऑफ हाजी हाजुन है ना हुज्जाजुन हुज्जाजुन और तुल्लाबुन 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 is also फ़ुआल और क्या पढ़ा मुजताहिदून some are simple like मुजताहिदून with वाव नून मुजताहिदून with वाव नून like मुस्लिमूना मुमिनूना वाव नून with वाव नून. So these kind of jama it's called jama salim and these kinds of jama it's called jama mukassar in Arabic. Jama mukassar meaning broken jama, like sometimes it will be on the pattern of fu'alun, sometimes it will be on the pattern of fi'alun. It will not be with waw noon. Jama noon, if any plural is with waw noon, then it will be jama salim. Jama salim like complete jama, and jama mukassar meaning like broken jama mukassar. So also af'alun, there is another pattern of jama, it's called af'alun. af'alun. उसकी मिसाल अस्माउन is plural of ismun. Asmaun is plural of ismun. Masmuka ma asma'uhum. What are their name? Ma asma'uhum. Asmaun is plural of ism. और इसी तरह कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं अनआम, सूरतुल अनआम है ना, अनआम is also on pattern of अफ़आल. Why? यानी इस plural of निअम, like उसको जानवरों को कहते हैं अनआम, चौपाहे यानी animals, अनआम उसको कहते हैं. तो अनआम is also plural of pattern on the pattern of अफ़आल. और क्या है? और रिजालुन हो गया, रिजालुन इज़ आल्सो फ़िआलुन, तिवालुन और जालिन. जैसे जैसे आती जाएंगे मैं फिर आपको बताता जाऊँगा. और आज तो ज़ुमलाउ इज़ आल्सो ऑन द पैटर्न ऑफ फ़ुअलाउ. Zumala'u is plural of zamilun. Zamilun is Assalamu alaikum. Zumala'u is plural of zamilun. Zamil class fellow को कहते हैं, class fellow या colleague. Zumala'u. और इसी तरह तुल्लाब भी आता है, उसकी जुमा तुलाबाउ भी आती है. तुलाबाउ सुना होगा आपने? तुलाबाउ फ़ुअलाउ. और जमा मुकस्सर. अगर वाव नून, if any plural ending with वाव नून, that will be जमा सालिम, like मुजताहिदूना, मुस्लिमूना, मुमिनूना और काइमूना, काइदूना, राकिऊना, साजिदूना, आमिरूना, वो सारे के सारे वो जमा सालिम होगा.
or if it is ending with other pattern, then that will be jama mukassar. चलो चलो अब पढ़ें. Man haula il fitya. Fitya is plural of fata. Fityatu tiwalu ya aliyu. Who are these? Who are these young boy? Atiwalu. Tall boy ya aliyu or ali. Tullabun jududun is plural of jadidun. It's on the pattern of fu'ulun, jududun. They are new students. फुरूलन के वजन पर भी आती है, जैसे ज़ुयूफ़ुन और ये इधर लिखते हैं. फ़कीर की जमा फुक़राउ. फ़कीर की जमा क्या है? फुक़राउ. फ़कीर पुअर. और गनी की जमा क्या है? अग़नियाउ. वो इधर नहीं है, अग़नियाउ वो. और इसी तरह अम्मुन की जमा अमामुन. अम्मुन की जमा अमामुन. अमामुन is on pattern of अफ़आलुन. अमामुन. और औलादुन. औलादुन is also on pattern of अफ़आलुन. किबारुन. किबारुन is also फ़िआलुन. ज़ुमलाउ, तुलबाउ, फ़ुक़राउ. औलादुन अफ़आलुन. अस्माउन अफ़आलुन. अअमामुन अफ़आलुन. किबारुन फ़िआलुन. तिवालुन फ़िआलुन. क़िसारुन फ़िआलुन. रिजालुन फ़िआलुन. हुज्जाजुन फ़ुआलुन. तुल्लाबुन फ़ुआलुन. तुज्जारुन. वज़ा तुज्जारुन. ताजिरुन की plural. ताजिरुन businessman. तुज्जारुन is also on the pattern of फ़ुआलुन. चलो कुछ जैसे जैसे आता जाएगा करते हैं. ये याद करना पड़ेगा. That's what happens in the other words. What take of If you need the Diwali word becomes दीवाल what जमा मुकस्सर. All of them they are jama mukassar. This one is jama salim. Some words is like join the first week for Hujj and you copy the Zabazir and the Shadran. Like mudarrisuna. Mujtahiduna, mudarrisuna. Like the scale will be same scale. Pattern scale उनका वजन बिल्कुल सेम होगा. मुदर्रिसूना ये जमा सालिम की मिसालें हैं. और इसी तरह मुज्तहिदूना, फल्लाहूना. The plural of fallah. Fallahuna like farmers. Fallahuna is ending with waw nun. Muslimuna, mu'minuna. Muslimuna, mu'minuna. Mudarrisuna. Yes, they're like एक और लिख लेते हैं ऐसा. अस्दिक़ाउ. अफ़इलाउ. pattern of अफ़इलाउ. और इसी तरह अग़नियाउ. Niyahu is plural of ghaniyun. Aghniyau
ये भी अफ़इलाउ, अतिब्बाउ, ये भी अफ़इलाउ, अतिब्बाउ। ये असल में अतिब्बाउ था तो अतिब्बाउ हो गया, अतिब्बाउ, ये भी अफ़इलाउ। तो इस तरह ये जमा के पैटर्न्स हैं, वो उन्हीं पैटर्न्स के पर ही जमा आती है, उसके अलावा नहीं आती। तो इन पैटर्न्स को याद यानी ज़हन में बिठाना होगा कि ये इस पैटर्न पर इसकी आएगी, ये सब हर वर्ड का अलग यानी फ्यू हैं, 7-8 हैं, वो ज़हन में आ जाए तो फिर वो लेकिन जैसे ये यानी इजी हो जाता है जमा बनाना ना। जैसा ये हुज्जाज ने इसको ये तो नहीं कहेगा ना जिसका और दूसरे वजन पे नहीं यूज नहीं तो उनका फिक्स वजन उनका फिक्स वजन सेम है। जी चलें आगे आ जाए कि वो इसमें पढ़ते हैं। हम तुल्लाबुन जुदुदुन, हम तुल्लाबुन जुदुदुन, They are new students. they are new students. जुदुदुन is plural of जदीदुन, और we use hum, हुआ, हुमा, hum, third one. They are hum तुल्लाबुन is plural, so जुदुदुन will be plural. Why? Because they are मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत। तुल्लाबुन is masculine, so जुदुदुन is masculine. तुल्लाबुन is मरफू, जुदुदुन is मरफू। तुल्लाबुन is जमा and जुदुदुन is जमा। तुल्लाबुन is without alif lam, जुदुदुन is without alif lam. Min aina hum, where are they from? Where are they from? Hum min America, they are from America. Ahum zumalauka, are they your colleagues? Are they? Zumalau is plural of zamil. Are they your colleagues? Na'am hum zumalai, yes they are my colleagues. Hum fi fasli, they are in my class. They are in my class. Ahum mujtahiduna, are they hardworking? Na'am hum mujtahiduna, yes they are hardworking. Ma asma'uhum, ऐसे पढ़ेंगे इसको, मस्माउहुम, मस्माउहुम, what are their names? What are their names? अस्माउहुम, their names are यासिर व ज़करिया व मूसा व अब्दुल्लाह। वमन हाउला इर्रिजालुल क़िसारु, अर्रिजालुल क़िसारु, क़सीर plural of क़सीर is क़िसार, and who are these short men? And who are these short men? Short men's. Ar-rijalu hum hujjajun, they are hajis. Min aina hum, where are they from? Min aina hum, not huwa. Min aina, if it is min aina huwa, where is from? Min aina hum, where are they from? Hawla is these, like isme ishara. Hawla is isme ishara, hum is isme zamir. Ba'duhum min as-sini, some of them. Ba'duhum, some of them min as-sini, from China. Ba'duhum min al-Yabani, and some of them. Ba'du is mudaf, hum damir mudaf hai. Some of them min as-sini. Ba'duhum mudaf mudaf hai milkar mubtada, min harf jar as-sini majroor, jar majroor milkar ma'tuf, and waw harf आतफ, बाद मुदाफ, हम ज़मीर मुदाफ़ले मिलकर मुब्तदा, and मिनल याबानी, मिन हर्फ जार, याबान खबर मजरूर, जार मजरूर मिलकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मातूफ अलैह मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। अय्न मूसा व अस्दिक़ाउहु, where is Musa and where and his friends, सदीक, plural of सदीक is अस्दिक़ाउ, सदीक अस्दिक़ा, ऐसे कहना चाहिए ज़ुबान से, सदीक अस्दिक़ा ज़मीर ज़ुमला, सदीक अस्दिक़ा ज़मीर ज़ुमला, जदीद जुदुदुन। हाँ, ज़हबू इलल मतअमी, they went to the मतअम restaurant. आगे तमारीन is plural of तमरीन, तमारीन, ये तमारीन is the pattern of फ़आलीन के वज़न पर है, लेकिन वो चलो हव्विल मुब्तदा फी कुल्ली मिनल जुमल आतियति इला जमईन, change the mubtada fi kulli min al-jumali
and from every sentence, the following sentence, ila jam'in to the plural. Change mubtada into the plural. Like misal example, hada talibun, this is a student. Haulai tullabun, these are students. Tullab, talib, tullab, talib, tullab. Hada tajirun, tujarun. Haulai tujarun, tajirun, tujarun, tajirun, tujarun. Say like at least say 5 times. Tajirun, tujarun, tajirun, tujarun, tujarun, tajirun, tujarun. Talibun, tullabun, talibun, tullabun, talibun, tullabun, talibun, tullabun. Hada rajulun, this is a man. This is a man. Haulai rijalun, 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 rijalun. वो फिआलुन के वजन पर है. Rijalun, rijalun. Hada rajulun, rijalun, rajulun, rijalun, rajulun, rijalun, rajulun, rijalun. अगर जितना दो पूंजी कहोगे उतना ही आएगा. रजुलुन रिजालुन, रजुलुन रिजालुन. हादा कबीरुन, हाउलाई किबारुन, कबीरुन किबारुन, कबीरुन किबारुन, कबीरुन किबारुन. This is big. Haulai kibarun, they are big. They are big. Hada sagirun, haulai sigarun. Hada sagirun, haulai sigarun. Sagirun, sagirun, sigarun. Sagirun, sigarun. Sagirun, sigarun. Hada qasirun, qasirun, qisarun. Haulai qisarun, they are close. These are sons. These are sons. Haulai ibnun abna'un, ibnun abna'un, ibnun abna'un, ibnun abna'un. Hada ammun, this is an uncle. Haulai a'mamun, these are uncles. A'mamun, ammun, a'mamun. Say. Ammun, a'mamun. Hada shaykhun, this is an old age person. Haulai shuyukhun, shuyukhun, shaykhun, shuyukhun, shaykhun, shuyukhun. ये फुरूलन के वजन पर है. फुरूलन, शयूखुन, दुयूखुन, फुरूलन. हाँ. फुरूलन, शयूखुन. Furulun, shuyukhun. Like there is a
On Ain there is a pesh, on Ya there is a pesh. On Waw it is क्या इसको कहते हैं साकिन, so shuyukh Waw is sakin. So Lam do pesh nun, Kha do pesh hun. Shuyukhun fu'ulun. Shuyukhun is on the pattern of fu'ulun. Shuyukhun और इसी तरह जो है ज़ुयूफ़ुन, ज़ुयूफ़ुन is also ज़ईफ़ुन, ज़ुयूफ़ुन, ज़ईफ़ुन, ज़ुयूफ़ुन. इसके ऊपर पेश है, इसके ऊपर पेश है, इसके ऊपर पेश है, इसके ऊपर पेश है, इसके ऊपर ये साकिन है, ये साकिन है, ये दो पेश है, ये दो पेश. तो सेम पैटर्न होता है. हाँ जी. हादा ज़ईफ़ुन, this is a guest. हाउलाई ज़ुयूफ़ुन, हाउलाई ज़ुयूफ़ुन, these are guests. ज़ईफ़ुन ज़ुयूफ़ुन, ज़ईफ़ुन ज़ुयूफ़ुन. ज़ुमलाउ, ज़ुमलाउ is on the scale of फ़ुअलाउ, फ़ुअलाउ. ज़मीलुन ज़ुमलाउ, ज़मीलुन ज़ुमलाउ. फ़क़ीरुन फ़ुक़राउ, हाज़ा फ़क़ीरुन, this is a poor. फ़ुक़राउ, these are हाउलाई फ़ुक़राउ, these are poor. हाज़ा ग़नियुन, ग़नियुन अग़नियाउ, ग़नियुन अग़नियाउ, ग़नियुन अग़नियाउ, ग़नियुन अग़नियाउ. हाज़ा सदीक़ुन, this is a friend. हाउलाई अस्दिक़ाउ, these are friends. सदीक़ुन अस्दिक़ाउ, सदीक़ फ्रेंड को कहते हैं. हाज़ा सदीक़ुन अस्दिक़ाउ, सदीक़ुन अस्दिक़ाउ. हाज़ा तबीबुन, this is a doctor. हाउलाई अतिब्बाउ, these are doctors. तबीबुन अतिब्बाउ, तबीबुन अतिब्बाउ, तबीबुन अतिब्बाउ, तबीबुन अतिब्बाउ, तबीबुन अतिब्बाउ. हाज़ा फतन, हाउलाई फित्यतुन, हाउलाई इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, इन्नहुम फित्यतुन, these are फित्यतुन, नौजवान, नौजवान क्या है? people. फता फित्यतुन, फता फित्यतुन, फता फित्यतुन. हाज़ा अख़ुन, हाउलाई इख़्वतुन, वला इख़्वतु यूसुफ, इख़्वतु अख़ुन, इख़्वतुन, अख़ुन इख़्वतुन. This is a brother. हाउलाई इख़्वतुन, these are brothers. हाज़ा जदीदुन, हाउलाई जुदुदुन, this is a new. हाउलाई जुदुदुन, these are new. जदीदुन जुदुदुन, जदीदुन जुदुदुन. हाज़ा मुदर्रिसुन, this is a teacher. हाउलाई मुदर्रिसूना, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसूना. अगर डुअल भी पढ़ना है, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसानी, मुदर्रिसूना, मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतानी, मुदर्रिसातुन. मुदर्रिसतुन फीमेल टीचर, मुदर्रिसतानी दो फीमेल टीचर, मुदर्रिसातुन वो आगे आ जाएगा. तो अभी इतना बोझ आप पर नहीं था. हाज़ा फल्लाहुन, this is a farmer. हाउलाई फल्लाहुन, these are farmers. हाज़ा मुज्तहिदुन, this is a hardworking person. हाउलाई मुज्तहिदूना, these are more hardworking. हाज़ा मुस्लिमुन, this is a मुसलमान. हाउलाई मुस्लिमून, these are Muslims. حول المفردات, change the singular. الذي تحتها خط, on which there is a line, on which there is a line. إلى جموع, towards जमा, towards the plural. كما هو موضح في المثال, like it is clear in the مثال, in the example. مثال: من هذا الرجل, who is this man? هو حاج, he is a haji. من هؤلاء الرجال, who are these men? Who are these men? Men. هم حجاج, they are haji. من أين هذا الطالب? هو من الهند. Change it into the plural. من أين هؤلاء الطلاب? طالب طلاب. من أين هؤلاء الطلاب؟ هم من الهند. هم من الهند, yeah. هم من الهند. Say again.
min aina haulai tullabu. You know the translation as well, yeah? Min aina haulai tullabu. Where are these students from? Hum min al-Hindi, they are from Hindustan. Ji. Where this is big business in the market. أين التجار الكبار أين التجار الكبار هم في السوق they are in the market أين where yeah because التجار is موصوف الكبار صفة plural it has to be plural أين المدرسون الجدد أين المدرسون الجدد عند المدير they are next to the principal where is new student هو في الفصل is he in the classroom أين الطلاب الجدد where are new students are هم في الفصل are they in the classroom نعم هم في الفصل نعم هؤلاء الطلاب أغنياء هؤلاء الطلاب أغنياء لا هم فقراء فقير فقراء طالب غني أغنياء من هذا الرجل who is this he is a guest رجال من هؤلاء الرجال ضيوف هم ضيوف رجل رجال لي أخ كبير وطالب بالجامعة I have one big brother. He is a student in the university. لي إخوة كبار هم طلاب بالجامعة هم مبتدا the khabar will be hum if the hum is plural the khabar will be plural as well hum طلاب بالجامعة Are you asking क्या ठीक ठाक No, Jamaat went somewhere else, I think. Okay. कल आई थी His road west? Yeah. Okay, just أين صديقك? Where is your friend? ذهب إلى المكتبة. He went to the library. أين صديق أصدقاء؟ أين أصدقاؤك؟ ذهبوا. They went to the إلى المكتبة. أبناء صغار محمد له أبناء صغار هم طلاب في المدرسة هم طلاب أبناء صغير صغار أبناء صغار هم طلاب في المدرسة محمد له ابن صغير
small son. He is a student in school. Muhammadun lahu abna'un sigarun. Abna'un sigarun. Tullabun fil madrasati. Tullabun fil madrasati. They are students in madrasa, in school. Azamiluka mujtahidun. Na'am wa mujtahidun. Azumalauka mujtahiduna. Azumalauka, because the mubtada is plural, the khabar will be plural. Na'am hum mujtahiduna. Yes, they are hard. Sure. Adif al-asma al-atir marratan ila ismi zahirin wa ila dhamirin kama huwa موظف في المثال. फॉलोइंग नाउन्स की इजाफत करो समटाइम इला इसमें ज़ाहिर, यानी जो 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 क्या नाम होता है उसको इसमें ज़ाहिर करते हैं, और समटाइम इसमें ज़मीर की तरफ, इसमें ज़मीर की तरफ, लाइक इट इज क्लियर इन द मिसाल, लाइक व्हाट्स द मिसाल, अबनाउन अबनाउ मुहम्मदिन अबनाउहु, अबनाउ मुहम्मदिन अबनाउहु. So now abna'u mudaf, Muhammadin is mudaf ilayh. So in this sentence, abna'u is getting mudaf to the Muhammad, and Muhammad is isme zahir. Muhammad is isme zahir, यानी it is not isme zamir, isme zahir, यानी उसका नाम जिक्र किया है. The name of Muhammad is mentioned, and here abna'uhu, abna mudaf, hu zamir mudaf ilayh. So here the zamir is being used. Zamir is being used. So abna mudaf, hu zamir mudaf. Abna'u Muhammadin abna'uhu. Muhammad's son, abna'uhu, his sons. Muhammad's sons, his sons. Asma'u tullabi. Asma'u tullabi. Asma'uhum. Asma'u tullabi, students' names. Students, tullab is plural. Asma'u tullabi, students' names. Students' names. Asma'uhum, their names. Asma'uhum, their names. Zumala'u hamidin, Hamid's colleagues. Hamid's colleagues. Zumala'uka, your colleagues. Your Asdiqa'ul mudallisi, mudarris, friends. Teacher's friends. Asdiqa'uhu, his friends. Like you can use zamir for the with the plural as well, like you use with the singular. Yani ibnuhu abna'uhu, or ismuhu asma'uhu, zamiluhu zumala'uka, zamiluka zumala'uka, sadiquka asdiqa'uhu, asdiqa'uka asdiqa'uhu, sadiquhu asdiqa'uhu. Yani his friend or his friends. And you can use isme zamir with the singular as well as with the plural. اقرأ المثال, read مثال, ثم حول الجمل الآتية مثله, then change the following sentences مثله, like this, like the مثال, like the example. الطالب ذهب إلى المطعم, student went to the restaurant. الطلاب ذهبوا إلى المطعم, طلاب students went to the طلاب is plural of طالبون, and the ذهب for we use ذهب for singular, ذهب ذهبوا for plural. إلى المطعم. الطالب جلس في الفصل, students sat down في الفصل in the class. अत्तुल्लाबु जलसू फिल फस्ल, जलसू, कल मैंने बताया था कि जलसा फॉर सिंगुलर, नो जलसा जलसा जलसू
and then jalasat. तो आगे आप याद करोगे ये these are verbs. jalasat. प्लूरल का जलसत है। plural jalasu. जलसत क्या है? jalasat वाहिद मुअन्नस used for मुअन्नस वाहिद मुअन्नस feminine third person. Why? So jalasu jama muzakkar ghaib third person. jalasa tasniya dual muzakkar ghaib. And jalasa wahid muzakkar ghaib. So if we use tullabun, then we will use jalasu, because tullabun is jama. We will use the verb, same verb for tullabu. As-tullabu jalasu fil fasli. Students sat down in the class. Al-mudarrisu kharaja min al-madrasati. Teacher left from the school. Al-mudarrisuna al-mudarrisuna kharaju min al-madrasati. A businessman went to the market. At-tujaru dhahabu ila as-suq. Chalo, iqra waktub, read and write. At-tullabu fil fasli. Tullab is plural of talibun. Students are in the class. Man haula'il. क्या पढ़ेंगे इसको? हाउलाइल. Yeah. Man haula'il awladu. Ahum abna'uka. Ahum abna'uka. Lahum abna'u akhi. Man haula'il awladu. Who are these children? Ahum abna'uka. Are these your sons? Are these your sons? Lahum abna'u akhi. No, they are my brother's sons. No, they are my akhi, my brother. Abna'u akhi, my brother's son. Hum abna'u akhi. ये पढ़ो आगे. ना हाउला इन नासु. हाउला इन नासु, because हाउला is मुब्तदा, तो अन्नासु is मुशारुन ले. हाउला इसमें इशारा, अन्नासु मुशारुन ले. इशारा मुशारुन ले मिलकर ये मुब्तदा बनता है. Man haula an-nas, who are these people? Hum hujjaj min Turkiya. They are Haji from Turkey. Turkey. Aina tujaru. Tajirun tujaru. Where are businessmen? They went to the market. जी. ऊपर देखो सिनान, ऊपर ईसा ऊपर देखो. माना put your fingers on right, maybe. Who are these men? Whom they are guests. Hukul is plural of haqlun. Haql is a field. Fields. The farmers are in the fields. And their children are in the school. MashaAllah, good to keep going. Ailatul Julud. Where are the new students? Tujarun kibarun. My uncles are. It's no a'amami. A'amam is on the scale pattern of af'al. Af'al has al-hamza before. A'amam. My uncles are big businessmen. These are my sisters. No sisters. These are my brothers.
No, it will be okay. You are reading first time. अपना में प्लूरल ऑफ इब्नुन, अपना इब्नुन अपनाउन, इसको कहते जाओ साथ साथ. अत्तुल्लाबु तिबारु फिल मलअबी. The big students are फिल मलअब. मलअब is playground, खेलने की जगह. मलअब. वत्तुल्लाबु सिगारु फिल फस्ल. And the small students फिल फस्ल in the class. हाउलाइल फितियतु. बस मुब्तदा आखिर भी मरफू. इसमें मुदाफ मुदाफ ले. हाउलाइल फितियतु इख्वतुन. These young men are brothers. These young These young people are brothers. इमामु हादल मस्जिद. इमामु मुदाफ, आधा इसमें इशारा, अल मस्जिदी मुशारुन इलैह. इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुदाफ इलैह. मुदाफ ले मिलकर खबर. अबूहुम मुब्तदा, इमामु हादल मस्जिदी फिर खबर. Their father is imam of this masjid. Imam of this mosque. These men are farmers from my village. Qaryati, my village. These men are farmers from my village. Jududu. Aina tullabul jududu. Akharaju akhiraj. Library. Maktaba library. These doctors are Muslims. Yes, they are. In middle school, Mutawassita middle and Maza Sani. Li abnaa sigarun. I have small children. Ba'duhum, some of them in primary school and some of them in middle school. Uktub jama' al-kalimat al-atiyah. Write the plurals of the words of following words. Kabirun, Muslimun, Rajulun, Ibnun, Abnaun, Saifun, Duyufun, Fata, Fitiyatun, Hajun, Akhun, Saghirun, Tawilun, Tibarun, Ghaniyun, Aghniyau, Faqirun, Fuqara. Al-Kalimatul Jadida, new words. Al-Haqlu, field. Uqulun is plural. An-Nasu, people. Al-Qaryatu, village. Al-Dhaifu, mehman. Al-Shaykhu, al-Mat'am,